miaka ambayo nzige imekula mashamba yako, kuna mambo yako imeharibiwa, Mungu anakuregeshea. Aliona wana wa Israeli, alikuwa anaongea in the book of Ezekiel 37, anasema even the dry bones they will have life. Kuna life inakuja katika maisha yako. Hakujalishi what the enemy did to take you into captivity na ukawa exiled for those years, but siku ya leo kuna the shift in the realm of the spirit, na hautabaki mahali ulikuwa. Siku ya leo, after this service, your life is changing for better in the mighty name of Jesus. Hakujalishi who is against you, hakujalishi who is with you.